Okay, so good afternoon to one and all. In the last lecture, we have discussed regarding characteristics of DC shunt motor and some characteristics like torque versus armature current characteristics, torque versus speed characteristics, and torque versus armature current characteristics, or speed versus armature current characteristics. So these three characteristics we have already discussed in case of DC shunt motor. Again, today we will discuss about the next one characteristics of DC series motor is that DC series motor ची characteristics आपण explain करूया. So see, in that first one characteristics I have already discussed, that is torque versus armature current characteristics. So as we know that the flux of the motor, that is DC series motor, it is proportional to the armature current. As the armature current increases, the flux of the motor it will be also increases. So the torque of the motor it is directly proportional to the square of the armature current up to the magnetic saturation it will be happen. After magnetic saturation, the flux remains constant, that is phi जे आहेत ते constant आहेत. If the flux is constant, then the torque is directly proportional to only IA. Torque हा काय आहे? IA ला proportional आहे only. So up to magnetic saturation point, the curve it will be like as a parabola, and the after magnetic saturation it gives an linear relationship. So याचा जो काय curve आहे, so this curve it will be like this curve it will be up to one magnetic saturation point, it will be like as a one parabolic path, and after that it will be like as a straight line. Okay, it will be like as a straight line. Okay, so these characteristics we have already discussed. Now next one characteristics we will discuss is that the speed torque characteristics. Second one characteristics of DC series motor is that the speed torque characteristics. So see, speed of the motor and the torque of the motor, that means speed is plotted on y-axis, torque is plotted on x-axis, speed is plotted on y-axis, and torque of the motor it will be plotted on x-axis. See, again we know that the relation between the speed and torque, or it may be we want to derive the relation between speed torque. So do you know that the equation of speed n is directly proportional to eb divided by phi? N is directly proportional to eb divided by phi, and torque Ta is directly proportional to phi into Ia. Torque Ta is directly proportional to phi into Ia. Okay, see, according to this equation, if the armature current of the motor it will be less, then the torque of the machine it will be also less. At the minimum value of torque, आपण जे आता डेरिवेशन डिराइव केलं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट. सो काय होतं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट रिलेशन? It will be like as a parabolic path up to some point. After that it will be like as a straight line. That means torque is directly proportional to Ia square up to this point. After this point torque Ta is directly proportional to Ia. Torque Ta काय आहे? Ia ला direct proportion आहे. Okay, see, if the in case of DC series motor, I will draw here a diagram of DC series motor. Suppose this one is the armature of the DC motor, this one is the field winding of the DC motor. Okay, this one is the field winding of the DC motor, and here it is supply it can be provided. Supply काय केलंय? Provide केलंय. Okay, see, the field winding of the DC series motor it will carry a current which is same as that of armature current, right? No, मोटरची जी काय फील्ड वाइंडिंग आहे तो सेम करंट कॅरी करते जेवढा आर्मेचर करंट असेल. दॅट मीन्स IA इज इक्वल्स टू ISC इट इज इक्वल्स टू IL. हे इक्वेशन माहिती आहे तुम्हाला DC सिरीजच्या केस मधलं. सी, ऍट अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ करंट, दॅट मीन्स ऍट अ नो लोड कंडिशन. नो लोड कंडिशन मोटरचा करंट किती असेल? सांगा.
No load condition, current of the motor. Whether it is minimum or maximum. बघा, no load, meaning of no load. No load चं meaning काय? Torque 0 or no torque. TA 0, that means current of the motor. मोटरचा करंट किती असेल? 0. It is near about 0 or it may be it is nearly equal to that of 0. म्हणजे कमी असेल. So I want answer expect, that is whether it is minimum or a maximum, that means minimum. If the current is minimum, that means armature current is minimum. We know that this field winding, it will carry also armature current. Field winding कोणता करंट कॅरी करते? आर्मेचर करंट. आर्मेचर करंट कमी आहे म्हटल्यानंतर फ्लक्स प्रोडक्शन किती असेल? फ्लक्स प्रोडक्शन किती? Whether it is minimum or maximum, एवढंच सांगा मला. Minimum. Okay. See, armature current is minimum, that means at a no load condition the armature current of the motor, it will be minimum. So field winding, it will carry a same armature current, so that flux remains minimum or it may be less. If the flux less or flux is minimum, flux काय आहेत? minimum आहे. What about speed? Maximum. Okay. So I think you people got the relation. किंवा मला जे सांगायची कंडिशन होती ती got झाली. See, when the DC series motor is on no load condition, it will carry a minimum current or it may be less current. As the field winding, it is in series with that of armature winding, so that field winding, it will also carry a less current. Due to less current in the field winding, it will produces a minimum flux or the less flux in that winding. And according to the relation, N is directly proportional to EB divided by phi. If the phi is minimum, the speed of the motor, it is maximum. Speed of the motor, it is maximum. So see, if this motor, that is series motor, if it is kept on no load condition, so due to that minimum value of flux, the speed of the motor, it is dangerously high. So one precaution while running or while doing any test on DC series motor never be putted on without load condition. Getting my point? DC series motor never be started or it may be never be putted on without load condition. काय सांगितलं हे लक्षात आलं का तुम्हाला? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay, that means at minimum value of current ची minimum value कधी येईल? When there is a no load. बरोबर ना? लोड इन्क्रीज झाला की करंट काय होतो? लोड इन्क्रीज झाला, what is the relation with that of current? If the load increases, load increase झाला, current वरती काय इफेक्ट होतो? Increase. Current is also increase, right? No. So see, that means at a minimum value of the current, the speed of the motor, it will be achieve a maximum speed or it may be a dangerously high speed. So one precaution should be taken. DC series motor never be started on without load. आता without load चं meaning, what about torque? Without load ला स्टार्ट करू नका, म्हणजे टॉर्क किती असल्यानंतर स्टार्ट करा? का मॅक्झिमम असल्यानंतर स्टार्ट करा की मिनिमम असल्यानंतर स्टार्ट करा? Maximum. That means somewhat load it can be putted on that of machine.
So somewhat load it can be putted on that machine. That means the somewhat torque it will be present before starting the machine, and then we will start the machine when 25 near about 25% load it can be putted on the machine. Then machine it will be start safely. At no load condition, the speed of the motor it is dangerously high. If we started the DC series motor on without load condition, somewhat the winding or the somewhat the brushes of the machine it will be damages. So DC series motor never be started on without load condition. Somewhat load is nothing but near about 25% load as compared to that of rated load. रेटेड लोडच्या 25% लोड जो आहे त्याच्यावरती पुट करायचा. then and then only we are able to start the DC series motor safely. Okay, so see, so that we will draw the characteristics आपण draw करूया according to equation. I think you got the equation what I am telling. See, this is the characteristics. From the characteristics, speed torque characteristics, speed torque characteristics is nothing but speed is plotted on speed it can be plotted on y-axis. Then the torque of the motor it can be plotted on x-axis. x-axis ला torque plot केलंय बघा, y-axis ला speed plot केलंय. At a minimum load condition, what is the value of torque? Torque ची व्हॅल्यू किती असेल मिनिमम लोडला? मिनिमम की मॅक्झिमम? minimum. Okay, so at a minimum torque the speed of the motor it will be maximum. So the relation baga at somewhat this value of torque च्या या व्हॅल्यू ला इथं जर व्हॅल्यू टॉर्क ची कन्सिडर केली तर स्पीड ऑफ द मोटर इट इज मॅक्सिमम. ओके, आणि जर आपण लोड काहीच पुट नाही केला, लोड पुट नाही केला म्हणजे झिरो टॉर्क, at the zero value of torque the speed of the motor it will be dangerously high, or it will damage the machine, it will damage the motor, or it may be it will damage the brushes or commutator segment. Okay, see, at a minimum value of the torque the speed of the motor it will be maximum. So when we increase the torque, that means if we increase the torque कधी increase करतो आपण? If the load increases. If we increase the load then the torque of the motor it will be increases. If the torque of the motor it will be increases, so speed of the motor it will be start decreasing. Okay, speed of the motor it will be start decreasing, and it will be like as a hyperbola path, or the speed it will be obtain a hyperbolic shape. Hyperbolic shape. Okay, so this is the speed torque characteristics of a DC series motor. See, from the characteristics shown in the previous one, as we know that the torque is directly proportional to Ia square up to magnetic saturation, and after magnetic saturation torque is directly proportional to Ia. See, the torque is high for high speed, the torque is very small. See, it can be seen that for low speed, कमी speed ला कुठे आहे कमी speed? इथं आहे. So that means this is the minimum speed. At minimum speed the torque of the motor is maximum. Okay, and at maximum speed the torque of the motor it is minimum. So it will give the relation the torque is high, and for high speed the torque is very small. High speed ला torque काय very small आहे, and low speed ला torque काय maximum आहे. So that means this is why DC series motor widely used in the application where is to be started on bulk load such as electric locomotive. म्हणजे DC series motor अशा ऍप्लिकेशन मध्ये आपण यूज करतो की त्याच्यावरती समवॉट लोड काय पाहिजे? ऑलरेडी प्रेझेंट पाहिजे. DC series motor never be started on without load. All of you keep in mind. Okay, so DC series motor it will be started on somewhat load it should be present on that motor. त्या मोटर वरती काहीतरी लोड प्रेझेंट आहे, त्या कंडिशनला आपण DC series motor काय करतो? स्टार्ट करतो. So see, one of the advantages of this machine,
बिकॉज ऑफ दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स, या कॅरेक्टरिस्टिक्स मुळे याचे एक ऍडव्हान्टेजेस आहे. सो द ऍडव्हान्टेजेस इज दॅट द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द डीसी सिरीज मोटर इट इज हाय. So the DC series motor, it is used where the starting torque application is or starting torque requirement is high. ज्या ऍप्लिकेशन मध्ये स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट हाय आहे त्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण डीसी सिरीज मोटर काय करतो, यूज करतो. सो मोस्ट कॉमनली ऍप्लिकेशन इज दॅट द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह और द ट्रॅक्शन सिस्टीम किंवा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह. ओके, सी in case of electric locomotive or it may be in case of traction, किंवा आपण generally we can call it as a train. If the we know that the train is having a number of bogies or it may be number of that means there are having an heavy weight on that motor. त्या मोटर वरती ऑलरेडी कंटिन्युअसली हेवी वेट काय केलेलं आहे, पुट केलेलं आहे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन. सो डीसी सिरीज मोटर इज युज्ड फॉर दॅट ऍप्लिकेशन. तिथं ऍप्लिकेशनला यूज करतो. अगेन टू कॅरी दॅट लोड, जो काय ट्रेनचा लोड आहे, बघा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, समोर दिस वन इज द एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी वॉन्ट मॅक्झिमम फोर्स while lifting this object or once it lift and it carry the object. मला क्वेश्चन काय विचारायचं बघा. एक ऑब्जेक्ट आहे कोणता तरी. सो वेदर आय रिक्वायर्ड अ मॅक्झिमम फोर्स, म्हणजे तो ऑब्जेक्ट मला काय करायचं आहे, पिकअप करायचं किंवा लिफ्ट करायचं, उचलायचं आहे, बरोबर. वेदर आय रिक्वायर्ड मॅक्झिमम फोर्स while लिफ्टिंग और वन्स लिफ्ट व्हेन वी आर कॅरिंग. लिफ्ट करताना मॅक्झिमम फोर्स लागेल की लिफ्ट केलेला आहे आणि मी घेऊन जातोय, कॅरी करतोय, त्यावेळेस मॅक्झिमम फोर्स लागेल. लिफ्ट करताना दॅट मीन्स ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग it will require a maximum force. So that application I am telling. In case of train system or in case of traction system मध्ये, in case of traction system, the load on that train or it may be load on the motor वरती load, because the base load of the train is maximum. किंवा ट्रेनचा जो काय आपण कॅप्टिव्ह लोड म्हणतो तो लोड मॅक्झिमम आहे. once it will achieve some of the speed, ज्यावेळेस ती ट्रेन काहीतरी स्पीड अचीव करते, ऍट दॅट सिच्युएशन लो पॉवर कंजम्पशन इज देअर. कमी पॉवर कंजम्पशन होणार ना ज्यावेळेस तिने स्पीड काहीतरी अज्युम केले. बट वेन वी वॉन्ट टू रन द ट्रेन ऍट द इनिशियल मोमेंट, ऍट दॅट सिच्युएशन वी रिक्वायर्ड अ मॅक्झिमम टॉर्क. ओके, सो दॅट this motor it is having an high torque application or the maximum torque at starting condition. So this motor it is used as a train application. ट्रेन ऍप्लिकेशन मध्ये आपण काय करतो, यूज करतो. ओके, गेटिंग, लक्षात आलं ऍडव्हान्टेजेस याचं. ओके, सो दिस इज द स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक्स. दॅट मीन्स द ऍट अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ टॉर्क the speed of the DC series motor it will be obtained as a maximum, and at a maximum value of torque the speed of DC series motor it is minimum. Okay, speed of DC series motor is minimum. So this motor it is having an maximum starting torque or high starting torque. So this motor it is generally used where the high starting torque requirement is there. So such application, one application is that it is used in the traction application or the traction locomotive, electric locomotive किंवा traction system. Okay, train application साठी आपण generally DC series motor काय करतो, यूज करतो. Okay, I think all of you got these characteristics. लक्षात आले का हे? Yes, sir. Okay, now see, next one characteristics is that speed versus armature current characteristics. Again this characteristics is similar because we people know already torque versus armature current relation. टॉर्कचा आणि आर्मेचर करंटचं रिलेशन माहिती आहे आपल्याला. काय रिलेशन आहे टॉर्कचं आणि आर्मेचर करंटचं?
टॉर्कचा आणि आर्मेचर करंटचं रिलेशन काय आहे? अकॉर्डिंग टू टॉर्क इक्वेशन TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi IA. फाय IA, पण आता आपण डीसी सिरीज मोटर मध्ये डिराइव्ह करतोय. फाय कशावरती डिपेंड आहे? परत IA वरती डिपेंड आहे. सो अप टू मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन इट इज डिपेंड्स अपॉन IA स्क्वेअर. अँड सेकंड इक्वेशन टॉर्क TA, हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहेत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. पण हे तुम्हाला लगेच क्लिक झालं पाहिजे की बाबा टॉर्क दिलेला आहे याच्यामध्ये किंवा कॉन्स्टंट टॉर्क म्हटलेलं आहे, काहीतरी रिलेशन आहे त्याचं अप टू मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन, आफ्टर मॅग्नेटिक सॅच्युरेशन. सो दॅट आय एम टेलिंग torque TA is directly proportional to IA square up to magnetic saturation. After magnetic saturation, torque TA is directly proportional to only IA. So कर्व काय झाला? इथपर्यंत पॅराबोला आला होता, तिथून स्ट्रेट लाईन होतो. ओके, सो दॅट मीन्स सी torque TA is directly proportional to IA after magnetic saturation, and up to magnetic saturation it is directly proportional to IA square. So similarly, we have derived the equation or we have derived the relation speed versus torque. Speed versus torque साठी जे derive केले ते सेमच रिलेशन स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट साठी येणार, बिकॉज अगेन आर्मेचर करंट अँड टॉर्क आर प्रोपोर्शनल. ते दोन्ही काय आहेत? प्रोपोर्शनल आहेत. सो सी, बट इनिशियली इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ करंट. आफ्टर दॅट इट इज प्रोपोर्शनल टू IA. सो इट विल बी लाईक दिस. ॲट अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, आता आर्मेचर करंट कधी मिनिमम असेल? हा, आर्मेचर करंट कधी मिनिमम असेल? लोड मिनिमम असल्यानंतर असेल का लोड मॅक्झिमम असल्यानंतर असेल? लोड मॅक्झिमम असल्यापासून. लोड मॅक्झिमम असल्यानंतर आर्मेचर करंट मिनिमम असेल. सर क्वेश्चन रिपीट करा सर. ओके, armature current when it is minimum, whether when the load is minimum or maximum. लोड मिनिमम असल्यानंतर आर्मेचर करंट मिनिमम असेल की लोड मॅक्झिमम असल्यानंतर आर्मेचर करंट मिनिमम असेल? लोड मिनिमम असल्यावर सर करंट मिनिमम असेल. राईट नो. आर्मेचरचा. ओके, सो ज्या वेळेस लोड कमी आहे, लोड इज मिनिमम, that means the torque is minimum, again torque is minimum, that means armature current is minimum. So see here, suppose I will consider here armature current is minimum, कमी आहे. स्केल आपण जर इथं ड्रॉ केली 1 2 3 4, सपोज आर्मेचर करंट इज 1. at armature current is 1, that means load is minimum, torque is minimum, so armature current is minimum. If the armature current is minimum, according to previous relation, टॉर्क कमी होता त्यावेळेस स्पीड किती होतं? पाठीमागच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये स्पीड इज मॅक्झिमम. सिमिलरली आता टॉर्क कमी आहे म्हणजेच आर्मेचर करंट कमी आहे, राईट? आर्मेचर करंट इज मिनिमम, दॅट मीन्स स्पीड इज अगेन मॅक्झिमम. सो सी, ॲट अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, द स्पीड ऑफ द मोटर इट इज मॅक्झिमम. And if we once increase the armature current gradually, then the speed of the DC series motor it will be reduced gradually. स्पीड काय होतं? ग्रॅज्युअली रिड्यूस होईल. आर्मेचर करंट जसा जसा इन्क्रीज होईल तसं स्पीड काय होईल? हळूहळू कमी होईल. आर्मेचर करंट कधी इन्क्रीज होईल? ज्यावेळेस तुमचा टॉर्क इन्क्रीज होईल. ज्यावेळेस टॉर्क कधी इन्क्रीज होईल? ज्यावेळेस तुमचा लोड इन्क्रीज होईल. दॅट मीन्स ॲट अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ लोड, the speed of the motor it is dangerously high. Once we are increasing the load on that machine, the speed of the motor it will be start reducing gradually. Okay, मोटरचं स्पीड काय होते? हळूहळू कमी होते. So see again here, the DC series motor it will be never be started on without load. Without load म्हणजे zero armature current, or without load is nothing but near about or nearly equal to minimum armature current. At a minimum armature current, the speed of the DC series motor it is dangerously high. So if the speed of DC series motor is dangerously high, that means it will damage the commutator segment, or it may be brush, or it may be winding. त्याच्यामुळे ब्रश डॅमेज होतील, वाइंडिंग डॅमेज होऊ शकतं, किंवा
commutator segment damage होईल. So that DC series motor never be started on without load. See also हे झालं एक प्रूफ पाठीमागच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरून. अनदर वन प्रूफ इज दॅट आय विल टेल अनदर वन प्रूफ. N is directly proportional to EB divided by phi. हे एक इक्वेशन आहे आपलं. In case of DC series motor, phi is proportional to IA or not? Phi कशाला proportional आहे? IA. IA. That means phi is proportional to IA. So if IA is less, what about phi? Less. Phi is less. And if the phi is less, according to this relation, हा जर फ्लक्स कमी आहे, स्पीड काय आहे? Phi. Maximum. Okay, that means at a minimum value of armature current, the speed of the DC series motor is maximum, or at no load condition, the speed of DC series motor it is dangerously high. And once if you are increasing the load, the torque it will be increases. If the torque it will be increases, the current taken by the armature it is also increases. If the current taken by the armature it will be increases, then the speed of the DC series motor is start gradually decreasing. Okay, speed काय होतं? Gradually decrease होतं. See, it is seen that the speed N is inversely proportional to flux. For a DC series motor, magnetic flux phi is proportional to IA. Magnetic flux phi कशाला proportional आहे? IA ला. Thus if supply voltage is constant, ज्यावेळेस supply voltage constant आहे, at that situation N is inversely proportional to IA. Okay, बघा supply voltage constant आहे, that means N is directly proportional to phi. Phi is directly proportional to IA, that means N is directly proportional to 1 upon IA. Instead of writing phi, I am writing here IA. So that means N is inversely proportional to IA. जर IA कमी होत असेल, speed maximum किंवा speed increase होत जाईल. If IA increases, the speed of the motor it will be decreases. Okay, see, the N versus I characteristics is therefore a rectangular hyperbola as shown in this figure. It will like as a rectangular hyperbola. Okay, see, it is seen from the characteristics that the speed decreases as the load on the motor it will be increases. म्हणजे मोटरचा लोड इन्क्रीज केला की टॉर्क इन्क्रीज होईल. टॉर्क इन्क्रीज झाला की करंट इन्क्रीज होईल. and if the current increases, the speed of the motor it will be decreases. Okay, at a very low value of load किंवा कमी लोड condition ला the speed is dangerously high. And thus if a DC series motor is allowed to run on a very light load or on no load, its speed will become much higher than its normal speed. त्याचं जे काय नॉर्मल स्पीड असेल, सपोज जर मोटरचं नॉर्मल स्पीड 1500 रिव्होल्यूशन पर मिनिट असेल, जर तुम्ही नो लोडला मोटर रन केली तर हे स्पीड इट मे बी अ 3000 revolution per minute, or it may be a 6000 revolution per minute. That means 2 to 4 times to the top maximum to the top rated speed. Okay, so the speed will become much higher than its normal speed, which may cause damage to the motor. त्याच्यामुळे काय होईल? मोटर डॅमेज होईल. So for this reason the DC series motor are never started on no load. DC series motor कधीही नो लोड वरती स्टार्ट करत नाहीये आपण. ओके, आर नॉट युज्ड इन द ऍप्लिकेशन. बघा, ऑल्सो दिस टाइप्स ऑफ मोटर इट विल नॉट युज्ड इन द ऍप्लिकेशन where there is a chance of loading being completely removed. अशा ऍप्लिकेशन मध्ये आपण यूज करत नाहीये की अशा कंडिशन मध्ये किंवा त्या कंडिशन मध्ये लोड ऑन दॅट मशीन इट विल बी समटाइम्स झिरो और इट मे बी निग्लिजिबल. काही वेळासाठी त्याच्यावरचा लोड झिरो होतोय किंवा काही वेळासाठी लोड पूर्ण कमी होतोय. अशा ऍप्लिकेशन साठी आपण डीसी सिरीज मोटर यूज करत नाहीये. सी, द लोड and are not used in the application where there is a chance of load being completely removed. When the motor remains connected to the supply,
ज्यावेळेस मोटर सप्लायला कनेक्ट केले at that situation somewhat load should be present on that motor. त्या मोटरवरती काहीतरी लोड काय पाहिजे, प्रेझेंट पाहिजे. So see, the load on the DC series motor is connected through the gears and not through a belt pulley arrangement. Generally DC series motor वरती जो काय लोड पुट केला आहे, this load it can be putted by using a gear arrangement. गिअर अरेंजमेंट पुट केल्यामुळे काय होतं, काहीतरी लोड त्याच्यावरती प्रेझेंट राहतो. इफ वी आर युझिंग अ बेल्ट और पुली अरेंजमेंट, देन समटाइम्स द ड्यू टू काय म्हणतो आपण त्याला, इफ द बेल्ट इज ब्रेकडाऊन, बेल्ट ब्रेकडाऊन झाला सडनली, बेल्ट जर सडनली ब्रेकडाऊन झाला तर मोटर काय झाली, नो लोड कंडिशन झाली, राईट नो. मोटर काय होईल, नो लोडला, किंवा बेल्ट स्लिप झाला. ओके, जर एखादा ऍप्लिकेशन आहे आपण कन्सिडर केलं आपली, we consider any one of the chap cutter is consider. In case of chap cutter, if there are belt is used and DC series motor is used, DC series motor आणि belt use केले. Okay, so due to some reason the belt it can be break down or it may be belt is removed or slipped. Belt काय झाला, घसरून गेला किंवा तो ब्रेक झाला. At that situation load on the motor is zero. मोटरवरती लोड राहील का, राहील का? No, sir. No. No, So sir. that means load on the motor it will be zero. And if the load on the motor it will be zero, that means it will runs at a dangerously high speed. So that such a motor it should not be used like such application where the somewhat chance of load is removed. लोड जो आहे तो रिमूव्ह होण्याचे चान्स आहेत किंवा लोड जो आहे तो कट होण्याचे चान्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये यूज करत नाहीये आपण. ओके, सो दिस इज बिकॉज in case of failure of belt, बघा इथे सांगितलेलं आहे, in case of failure of belt the load will be removed from the motor and thereby the motor will attain a dangerously high speed. मोटर काय होईल, dangerously high speed attain करेल. And in case of load connected through the gear, okay, see, if the failure of belt, then the somewhat load on the motor it will be removed. आणि जर मोटरवरचा लोड रिमूव्ह झाला की मोटर इट विल बी रन ऑन नो लोड कंडिशन and at that situation it will achieve a dangerously high speed. Okay, so in case of load connected through the gear, जर gear through load connect केला असेल, however in the event of an accident, release of load, gear will provide a some load. जर ती मोटर आपण gear through use केली, जर unfortunately load putted on that motor it will be removed due to any one of the accident, but somewhat load of that gear it will be present. त्या गिअरचा काहीतरी लोड मोटरवरती प्रेझेंट असतो. सो वी आर युजिंग दिस टाइप्स ऑफ मोटर with gear system, not for a belt system. Okay, so however in the event of accident, if the release in the load, gear will provide some load on account of frictional resistance of the gear teeth. Okay, so all of you understood the precaution first. While DC series motor it can be started, so DC series motor it should not be started on without load condition. Somewhat load is nothing but near about, somewhat म्हणजे किती लोड पुट करायचा, नियर अबाउट 25% लोड इट शुड बी प्रेझेंट ऑन दॅट ऑफ मशीन. त्या मशीन वरती रेटेड लोडच्या 25% लोड काय पाहिजे, प्रेझेंट पाहिजे, नियर अबाउट 25%. ओके, और not more than 25%, less than 25% it will okay. Okay, so 25% load काय पाहिजे मोटरवरती प्रेझेंट पाहिजे. All of you getting this one? All characteristics, that is 3 characteristics of DC series motor. तिन्ही characteristics मी सांगितलेत. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? Give me reply immediately. No, sir. Okay, so see, we will see the application of DC series motor.
In that first one application, the motor are useful in the application where starting torque required is high. ज्या application मध्ये starting torque high आहे त्या application मध्ये आपण ही काय करतो, ही मोटर यूज करतोय. And also we required a quick acceleration. म्हणजे तो जो काय लोड आहे त्यानं क्विकली काय केला पाहिजे, कॅरी केला पाहिजे किंवा तो क्विकली मूव्ह केला पाहिजे, त्या ऍप्लिकेशन साठी आपण यूज करतो. ओके, सी द ट्रॅक्शन सिस्टीम, फर्स्ट वन application that I have already told, that is electric traction or it may be electric locomotive. Hoist and lifts. ओके, आता hoist आणि लिफ्ट जर कन्सिडर केलं, if again in case of lift there are some of the load on that some of the load it will be putted on that machine. त्या मशीन वरती ऑलरेडी काहीतरी लोड असतो ना. if there are passenger is not there or the people is not there but some load of the lift is also present. त्याच्यावरती म्हणजे जो काही पॅसेंजर किंवा पीपल आहेत त्यांचा लोड नसेल तर कमीत कमी लिफ्टचा तरी लोड असतो, राईट नो. सो समवॉट लिफ्ट अँड हॉइस्ट ऍप्लिकेशन. Again, in case of crane application, again in case of rolling application and the conveyors or belts. Conveyor, that means I think if you have visited to any sugar factory, there are conveyor belt system is there. So conveyor is nothing but to carry a bag of sugar. साखरेची जी काही पोती कॅरी करण्यासाठी आपण कन्वेयर यूज करतो. सो समवॉट दॅट ऍप्लिकेशन ऑल्सो डीसी सिरीज मोटर इट कॅन बी युज्ड. ओके, डीसी सिरीज मोटर त्या ऍप्लिकेशन साठी पण काय करतो आपण, यूज करतो. ओके, गेटिंग, लक्षात आलं? येस सर. Okay, now next one type of DC series motor, next one type of DC motor is that DC compound motor, and we want to understand the characteristics of DC compound motor. आपल्या DC compound motor च्या characteristics काय करायचे, understand करायचे. Okay, see again there are three types of characteristics in case of DC compound motor. Why it is called as compound motor? That means in case of compound motor, both the type of winding like series winding and shunt winding it can be used. दोन्ही टाइपच्या वाइंडिंग यूज केलेल्या असतात बघा. So see, this one is the shunt field winding and this one is the series field winding. Okay, and this is the armature of the machine. But again there is a two types depending upon how the composition it can be done. That means series field winding कशी connect केली आहे shunt field winding च्या, whether it can be connected in parallel with that of shunt field winding, it can be connected in parallel with that of only armature, then we can call it as a short shunt compound motor. And if the shunt field winding it is connected in parallel with that of both the combination of series field and armature, then we can call it as a long shunt compound motor. त्याला आपण long shunt compound motor म्हणतो. Okay, see again another two types. There are two field winding, that means एक series field winding आहे, एक shunt field winding आहे. It will also produce some of the flux. Suppose this is the phi sh flux, it will also produce some of the flux, that is phi sc flux. Okay, if the flux produced in the series field winding, if it is additive to that of shunt field winding, म्हणजे resultant flux जो आहे phi r, if it is equal to phi sh plus phi sc, then this type of motor it is called as cumulatively compounded motor. Cumulatively compounded motor. Okay, and if this series field winding flux, if it is opposite to that of shunt field winding, phi sh minus phi sc, that is resultant flux it means be reduces, then it is called as differentially compounded motor. Okay, हे आपण ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मोटर मध्ये बघितलेलं आहे. सो वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड द टॉर्क आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स and the speed torque characteristics. In that first one we will understood the torque versus armature current characteristics. Torque versus armature current characteristics. See, the torque developed in case of cumulatively compounded motor, it will be increases. बघा मी काय सांगितलं, सर स्क्रीन दिसत नाहीये. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. दिसते पण सिरीज मोटर दिसते.
मोटरची दिसते सर. हो का? DC कंपाऊंड मोटरची ओके नाही ओके दिसत ओके sir. जस्ट 1 minute. Now it is visible. Torque armature sir. current. Yes, sir. Okay. See, the torque developed by the cumulatively compounded motor. आता मी cumulatively compounded motor चा तुम्हाला difference सांगितला. That means if the total flux or resultant value of flux, that is phi r, it is equals to addition of or sum of flux produced in the shunt field winding, also flux produced in the series field winding. Then one motor it will be formed. It is called as cumulatively compounded motor. Okay, see, the torque developed by the cumulatively compounded motor increases with sudden increase in the load at no load and at no load. Okay, see, read the sentence up to this. The torque developed by the cumulatively compounded motor increases with sudden increase in load. ज्या वेळेस लोड काय होतोय, सडनली इन्क्रीज होतोय. बघा, डायग्राम ड्रॉ करू का इथं? दिस इज द शंट फील्ड वाइंडिंग, this one is the armature of the DC compound motor, and this one is the series field winding of the compound motor. Here it is supply voltage, here it is mechanical load on that machine. See, what is cumulatively compounded motor? In case of cumulatively compounded motor, the resultant value of flux, it should be more, because the series field winding flux and the shunt field winding flux are add each other. ते दोन्ही एकमेकांमध्ये काय होत आहेत, ऍड होत आहेत. म्हणजे टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स काय होते, इनक्रीज होते. सी, the torque developed by the cumulatively compounded motor, it will be increases. Torque कधी increase होईल? With sudden increase in the load. या सेंटेन्सचं प्रूफ मी देतो तुम्हाला. बघा, if the load increases, what will happen? लोड इन्क्रीज झाला, काय इन्क्रीज होईल? Torque increases. टॉर्क इन्क्रीज होईल. ओके, ठीक आहे, टॉर्क इन्क्रीज झाला. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाय? It also increases. It also increases. See, current taken from the supply, it will be increases. जर IL increase झाला, if the IL increases, shunt field constant आहे असं कन्सिडर करा. if the IL increases म्हणजे phi sh constant आहे, phi sh it will be constant, and IL it will be increases. If the IL increases, that means in case of series field, what will happen in case of flux? त्या फील्ड वाइंडिंग मधून फ्लो होणारा करंट इन्क्रीज झाला. व्हॉट इज इफेक्ट ऑन द फ्लक्स? Increases. That means phi SC is increases, right? No, phi SC it will be increases. Suppose flux पहिल्यांदा suppose 25 वेबर आहेत आणि परत करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे फ्लक्स इन्क्रीज झाले, that is 30 वेबर. Okay, see, if the sudden load on the motor, that is cumulatively compounded motor, it will be increases, then the resultant value of current taken from the supply, it will be increases. If the current taken from the supply, it will be increases, the flux production in the series field winding, it will be increases. And if the flux production in the series field winding, it will be increases. According to that, the if the flux increases, the resultant value of flux, it will be increases. And do you know that the relation, that is torque TA is directly proportional to phi into IA. IA पण increase होतोय, flux phi पण increase होतोय, so that torque becomes increases. See here, the torque developed by the cumulatively compounded motor increases कधी? With sudden increase in the load. म्हणजे लगेच लोड इन्क्रीज झाला किंवा सडन लोड इन्क्रीज झाला की टॉर्क काय होतो, इन्क्रीज होते. त्याचं मी प्रूफ दिलं तुम्हाला इक्वेशन वरून. सी, ऍट नो लोड कंडिशन, आता नो लोड कंडिशनला काय होते बघा, इट हॅज अ डिफायनाइट स्पीड. नो लोड कंडिशनला त्याचं काहीतरी डिफायनाइट स्पीड असेल. ओके, सो इट इज हॅव्हिंग अन सम डिफायनाइट स्पीड ऍट नो लोड कंडिशन, बिकॉज देयर आर सम सिरीज फील्ड वाइंडिंग इज देयर, सम शंट फील्ड वाइंडिंग इज देयर. शंट फील्ड वाइंडिंग पण आहे आणि सिरीज फील्ड वाइंडिंग पण आहे, सो दॅट स्पीड इज नॉट डेंजरसली हाय. समवॉट टॉर्क इट विल बी प्रेझेंट,
and it is having an somewhat definite speed. So cumulatively compounded motor are therefore suitable where there is a sudden application of heavy load. असं ऍप्लिकेशन असेल की ज्याच्यामध्ये हेवी लोड किंवा सडनली लोड काय होतोय, चेंज होतोय. पहिल्यांदा सपोज लोड कमी आहे, सडनली काही वेळासाठी तो चेंज होतोय, इन्क्रीज होतोय, परत काही वेळासाठी आणखी इन्क्रीज होईल, परत काही वेळासाठी परत डिक्रीज होत असेल. फॉर दॅट ऍप्लिकेशन दिस मोटर इज सुटेबल. तशा ऍप्लिकेशन मध्ये ही मोटर काय आहे, सुटेबल आहे. लाईक शेअर्स, पंचेस, रोलिंग मिल्स. ओके. And the speed of differentially compounded motor remains more or less constant. आणि differentially compounded motorचं speed जे आहे, whether it is more or less constant. Okay. Since the DC shunt motor develops a good torque, DC shunt motor, that is a DC shunt motor combining a series field winding, it will develop a good torque and its speed does not vary appreciably with increase in load. Differentially compounded motor are not preferred over a DC shunt motor and hence rarely used. Differentially compounded motor जी आहे ती not more used. Instead of using a differentially compounded motor, we are using a DC shunt motor. आपण shunt motor काय करतो, use करतो. Okay. Instead of using compound motor, we are using a shunt motor. See which relation I have tell. As the load increases, armature current is increases. Armature current काय होतो, increase होतो. If the armature current increases, the torque of the machine it will be increases. So see, the cumulatively compounded motor असेल तर resultant value of flux increase होते. So the torque काय होतोय, increase होते. शंट मोटरचं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कॅरेक्टरिस्टिक काय होती, इट शोज अन लिनियर रिलेशनशिप. आणि डिफरन्शियली कंपाऊंडेड मोटरचं रिलेशन काय येतं, फायसी इज मायनस असतं साइन याच्यामध्ये, म्हणजे इट विल दॅट मीन्स सिरीज फील्ड वाइंडिंग इट विल बी अपोज टू दॅट ऑफ टोटल फ्लक्स or it may be shunt field winding. So resultant value of flux it will be reduces. If the resultant value of flux it will be reduces, the torque it will be reduces if the armature current increases. ज्यावेळेस armature current increase होईल त्यावेळेस torque काय होतोय, decrease होतोय. So differentially compounded motor, instead of using this motor we are using shunt motor, and instead of using shunt motor we are preferring cumulatively compounded motor. So differentially compounded motor it is rarely used, cumulatively compounded motor it is mostly used. Also it is having a good torque, so it is used for heavily changing application, or it may be heavily changing load application. Okay, getting torque versus armature current characteristics. Getting no? Yes, sir. Okay. Okay, one type of characteristics is remaining. We will see in the next lecture, and also we will see the application, and then we will start the next point in the next lecture. Okay, thank you. We will stop here.